Good afternoon, all. We will start the class by 4:10. Okay, kindly join the class as soon as possible.
Good afternoon, all. So let's start the today's class. Okay. So today's class will be the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Acts Rules 1985. The Let's go to the introduction first. The Act was passed in 1985 and extended of the whole of India. The Act repeals the Opium Act 1957, the Opium Act 1878, and the Dangerous Act of 1930. The rules repeals the Central Opium Rules 1934. The Dangerous Act Rule 1957 and the Central Manufacturing Rules 1962. আচ্ছা, তোমাদের মাথায় এই জিনিসটা হঠাৎ করে খেয়াল আসতেই পারে যে হঠাৎ করে যে ওপিএম অ্যাক্ট বা ওপিএম রুল আনা কি দরকার হচ্ছিল। এটা তোমাদের মাথায় এটা আসতেই পারে যে ওপিএম হঠাৎ করে আমাদের এখানে ওপিএম রুল বা ওপিএম অ্যাক্ট আনার কি হতে পারে। তার একটাই রিজন হচ্ছে আমাদের এখানে ইংরেজরা যখন 1857, তোমরা বুঝতেই পারছো যে দ্যাট ইজ এ ব্রিটিশ এম্পায়ার, ডিউরিং দ্য রুল অফ ব্রিটিশ এম্পায়ার। তখন ব্রিটিশরা কি করতো, ওপিএম ভারতবর্ষে চাষ করে সেটা জলের মাধ্যমে ডিউরিং দ্য ট্রান্সপোর্টেশন অফ শিপ সেগুলোকে চায়নায় পাঠানো হতো এবং ওখানকার মানুষকে ফোর্সফুল সেবন করার জন্য বাধ্য করা হতো। এবং সেম একই জিনিস সেটা ভারতবর্ষের অধিকাংশ অংশ করে দিতে পারে, যাতে তারা কোনোদিনও উঠে দাঁড়িয়ে বিরুদ্ধে প্রোটেস্ট করতে না পারে। সেই কারণে লোকে ওপিয়ামের দ্বারা নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং নিজেদের কাজকর্ম বা যারা তাদের কর্মক্ষমতা তারা তাদের আস্তে আস্তে হারাতে থাকে। তখন কি হয়, যে ওপিয়াম একটা অ্যাক্ট রয়েছে, দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সমাজে সারা প্রচুর মানুষ সেখানে নেশাগ্রস্ত হয়ে এখানে এদিক ওদিক চারিপাশে এখানে দুর্বল হয়ে পড়ে আছে এবং আমাদের টোটালি পুরোপুরি সমাজ অবস্থাটা ভেঙে পড়ছে আসছে। তখন তখন সরকার ঠিক করে যে একটা ওপিএম অ্যাক্ট পাস করা উচিত এবং ওপিএম ড্রাগসটাকে সেটাকে ব্যান করে দেওয়া উচিত। ঠিক আছে, তাই জন্য তুমি দেখতে পারো যে অ্যাক্ট ওয়াজ পাসড ইন 1985 and the extent to whole of India. This act repeals the Opium Act 1857 and the Opium Act 1878. ওপিএম অ্যাক্ট তখন পাশ করা হয়েছিল প্রথমে ইন দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার 1857, তারপর হচ্ছে অ্যাক্ট হচ্ছে 1878 and the Dangerous Drug Act 1930. তো ওপিএম অ্যাক্ট একটা ডেঞ্জারাস ড্রাগ অ্যাক্টের মধ্যেই আসছে। ঠিক আছে, the rules repeal the Central Opium Rules 1934, the Dangerous Drugs Rule 1957, and the Central Manufactured Drugs Rules in 1962. Due to the increase in the number of drug abuse, and the central government passed the Narcotic Drug and the Psychotropic Substance Acts and the rules in order to curb the menace and threat to the physical and the moral health of the human race, particularly the youth. The act was passed on consolidate and amend the law relating the narcotic drug to make a stringent provision for the control and regulation of operation relating to the narcotic drug and psychotropic substances. And the concerned matter, the most significant features of this drug is to extemporary punishment provided for most of the offenses, in some of the cases, rigorous imprisonment up to 30 years in addition to a fine of more than 3 lakh rupees, 3 lakhs of its rupees. For most of the offenses, a minimum term of imprisonment and a minimum amount of fine are provided, and as a consequences, once an offense is provided, the court has no option but to award an at least a minimum penalty. Even the possession of a small quantity of narcotic drug of a psychotropic substances for the personal use, the consumption of such a drug are cognizable offences under this act, measured by the central government. To prevent and combat abuses of narcotic and psychotropic substances and the illicit traffic therein, the central government may take measures with respect to the following matters. So what are the matters? Coordination of the act by various officers, state governments and other authorities under this act and under any other law for its time being in force in connection with the enforcement of the provision of this act. Number 2, the obligation under the international conventions. Number 3, assistance of the concerned authority in foreign countries and international organization to facilitate, coordinate, and universal action for prevention and suppression of illicit traffic in narcotic drug and psychotropic substances. Number 4, identification, treatment, education,
aftercare, rehabilitation, and social reintegration of addicts and such other matters, and the central government deem necessary for extend for the purpose of this act and preventing and combating the abuse of narcotic drug and psychotropic substances and illicit traffic therein. The Narcotic and the Psychotropic Substances Consultative Committee. The committee is constituted by the central government to advise on such matter relating to the administration of this act and as are referred to it by the government from time to time. Prohibition of certain operation. Under Section 8 of the Act, following operation are prohibited. No person shall cultivate any coca plant or gather any portion of the coca plant. Or number B, cultivation, the opium and the cannabis plant. Number C, produce, manufacture, possess, sell and purchase, transport, warehouse, use, consume, import and export interstate or ship any narcotic drug or psychotropic substances except for medical or scientific purposes. Medical or scientific purposes and in manner and to the extent prescribed or in accordance with the terms and condition of license, permit or authorization if provided. The power of central government to permit, control and regulate. The central government may permit and regulate the cultivation and gathered of a portion only on behalf of the central government of cocoa plant of the cocoa plant or the production processes, sale, purchase, transport, and industrial import and export use consumption of cocoa leaves. The cultivation of the opium poppy. Number three, the production and manufacturing of opium and production of poppy straws. The sale of opium and opium derivatives from the central government factories for the export from India or sale to state government or to manufacture the chemist. The manufacture of the manufactured drugs. The manufacture of manufactured drugs other than prepared opium must not include the manufacture of the medicinal opium or any preparation containing a manufactured drugs from material which the makers is legally entitled to possess. The manufacturer possesses transport, industrial import and export, sale, purchase, consumption or use of psychotropic substances. B. The prescribe of any requisite to tender the effective the control of the central government over any of the matter of the specified above. So these are the power of a central government. And next the hello. আচ্ছা কেউ কিছু বলবে এত যেটা পড়ালাম এতটা সেটা বুঝতে পেরেছো? আহ রাজেশ কুমার পাল, সুজাতা, তোমরা দুজন আছো, বুঝতে পারছো? ঠিক আছে আমি কন্টিনিউ করছি, ঠিক আছে? So what is the power of a state government to permit, control and regulate? The first is the possession trans. Hello. হ্যালো। হ্যাঁ সুজাতা কিছু বলবে? কোনো কোয়েরি আছে তোমার? ঠিক আছে আমি এটা কন্টিনিউ করছি। What is the power of a state government? The power of a state government is to the possession, transportation, import, interstate export, interstate warehouse, sale, purchase and consumption and use of a proper straw. The possession, transport, import, interstate and sale, purchase, consumption and use of opium. The cultivation of any cannabis plant, production, manufacture, possession, transport and import of interstate, purchase, consumption or use of cannabis. The manufacture of the medicinal opium or preparation containing any manufactured drug from material which the maker is lawfully entitled to possess. The possession, transport, purchase, sale, import, interstate, export, interstate use of consumption of manufacturing drugs other than preparation of opium and of cocoa leaf and any other preparation containing any manufactured drugs.
And number five, the manufacture and possession of prepared opium from opium lawful possessed by an addict registered with the state government on medical advices for this personal consumption. So these are the power of a state government to control this type of narcotic drug. আচ্ছা তারপরে বলে রাখি what is the type of a narcotic drug? What are the type of narcotic drug? The type of narcotic drug are the opium alkaloid derivatives of morphine and their salts, codeine, the bine and their salts, and all preparation containing 0.2% of the morphine. These are the narcotic drug. ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে তোমার নার্কোটিক ড্রাগ। এই নার্কোটিক ড্রাগের লাইসেন্স নিতে হয় প্রথম কথা হচ্ছে, এবং তুমি কিছু এগুলো যদি তুমি প্রোডাকশন করতে চাও বা এগুলো যদি কাল্টিভেশন করতে চাও, ঠিক আছে, তার জন্য তোমাকে গভর্নমেন্টের কাছ থেকে লাইসেন্স নিতে হবে। গভর্নমেন্টে সেখানে ইন্সপেক্টর আসবে, সেগুলোকে মনিটর করবে, তারপর তুমি কাল্টিভেশন করতে পারো। এবং তার ট্রান্সপোর্টেশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন সবই কিন্তু গভর্নমেন্টের হাতে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে দিস আর দ্য রুলস অফ দ্য নার্কোটিক ড্রাগ। তাহলে আমরা নেক্সট আসছি কন্ডিশন অফ দ্য লাইসেন্সিং। ঠিক আছে, এবার লাইসেন্সিং এর কিছু কন্ডিশন আছে। First condition is the license shall observe all the provisions of the Narcotic Drug and Psychotropic Substances Act and other act passes by the government from time to time. Number two, the license shall be responsible for the act and omission of the every person employed by him in carrying on this on his businesses. This license shall not permit to dispense any drug by any persons other than a medical practitioner or dispenser registered under the Pharmacy Act. Cocaine or extracts or tinctures of the medicinal opium and the medicinal cannabis shall be processed and sold with the previous permission of the excise commissioner. The license shall be authorized to sell the drugs only against the prescription and issued by an approved RPM. The license shall keep or sell the drugs at all times in the permission specified in the license. So these are the conditions of the licensing এর drug আছে। তাহলে তারপরে হচ্ছে তোমার সেলিং। Sale by a dealer under license in form D.D.10. The license of the dealer is manufactured drug may sell otherwise and other than prescription manufactured drug or preparation to an approver practitioner who is either known to the license or is introduction by someone known to him. The chemist or a dealer licensed under the rules and approved practitioner of a government medical officer holding an authorized person, a person holding an appropriate license of any other state or union territory of India, and an approved practitioner engaged in the veterinary practices. So these are the sale requirement. ঠিক আছে, and the license shall on the first day of every quarter submit a correctly quarterly statement to the collector and the drug controller. তার মানে এখন তুমি বুঝতেই পারছো যে এই প্রত্যেকটা জিনিসের যে ড্রাগ কন্ট্রোলার থাকবে এগুলো তার রেজিস্টার মেনটেন করবে এবং সেই লাইসেন্স হোল্ডারদের কাছ থেকে সেই ডেটাবেস গুলোকে কালেক্ট করবে। তো দিস আর দ্য রুলস এন্ড রেগুলেশন দ্য সেল অফ এ নার্কোটিক ড্রাগ। ঠিক আছে, তো এখানেই তোমাদের ক্লাসটা শেষ করছি। এর থেকে আর বেশি সেরকম কিছু নেই। তোমরা এই চ্যাপ্টারটা বেটার করে রিড আউট করো। কোনো কিছু প্রবলেম থাকলে তুমি আমাকে অবশ্যই নেক্সট ক্লাসে জানিও। ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ।